Welcome back to another video. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung paano isolve yung Activity 6 sa Week 5 LAS natin. So, bali ito lang yung continuation ng first video natin. Yung una yung mga problem solving o yung yung Activity 5 kung di ako nagkakamali. So, ngayon, proceed tayo dun sa color the bulbs na activity. So, ngayon, let's get started. So, first problem, sabi dito, a certain force accelerates a 3.2 kg mass by 2.5 or 2.4 meters per squared second. What would be the acceleration of 1.6 kg mass when the same force acts on it? So ngayon meron tayong given na 3.2 kg mass and then ang acceleration nito is 2.4 meters per squared second. So ngayon, sulat natin, meron tayong mass na 3.2 kilograms. And then meron tayong acceleration na 2.4 meters per squared second. Sulat lang natin. So ngayon, ang first step to solve this problem is to solve for the force. So bali direct substitution lang. Force is equal to mass times acceleration. So gagawin lang natin is 3.2 times 2.4. Then makukuha na natin yung force. 3.2 times 2.4. So ngayon, 3.2 times 2.4. So ang force natin ay 7.68 newtons. 7.68 newtons. So ngayong nakuha na natin yung 7.68 newtons, tingnan natin yung question. Ang sabi dito, what would be the acceleration of 1.6 kg mass when the same force acts on it? So ngayon, sinabi same force. So itong force dito na nakuha natin, na-calculate natin, ito yung gagamitin natin. So paano ba, ano bang formula ng force? So ang force ay acceleration, I mean. So ang formula ng acceleration is equal to force over mass. Ngayon, magsasubstitute lang din tayo, pero yung mass na gagamitin natin ngayon ay yung 1.6 kg. Kasi ang tanong dito is, ano yung magiging acceleration ng 1.6 kg mass kung same force yung gagamitin, which is yung 7.68 newtons. So ngayon, 7.68 divided by dun sa ating 1.6 kilograms. So ngayon, kung ano yung sagot dyan, sa calculator lilitaw, yun na yun. So ngayon, calculate natin, 7.68 divided by 1.6. So ang nakuha natin ay 4.8 meters per squared second. So yun na ang ating acceleration. 4.8 meters per squared second. Ayan na. So ngayon, let's proceed dun sa next problem. Ito na yung ating second problem. So sabi dito, a 10 kg object resting on a horizontal frictionless surface is subjected to two forces. Force 1 is equal to 30 newtons directed to the east, and force 2 is equal to 50 newtons directed to the west. Find its displacement after 10 seconds starting from rest. So, ngayon tingnan natin ang given. Meron tayong 10 kg object. So, nasa horizontal frictionless surface siya. So, we don't have to worry about frictional forces. And then, meron tayong force 1 na 13 newtons in the east direction. And then, meron tayong force 2 na 50 newtons directed to the west direction. So, ngayon, let's illustrate muna. So, let's create a diagram first. So, meron tayong frictionless surface. Kunyari, frictionless yan. And then, meron tayong object na 10 kilograms na nandyan. So, 10 kilograms. So, meron tayong force 1, 30 newtons directed to the east. So, dito siya papunta sa east, sa right direction. So, 30 newtons. And then, meron tayong force na directed to the west. To the west. Yan. So, 50 newtons naman dito. Oops. 50 newtons. So, ngayon, ang question is, displacement niya after 10 seconds starting from rest. So, para makuha natin yung displacement, we have to compute first for the acceleration. Pero bago tayo makapag-compute sa acceleration, we have to find the force muna. So, una, net force gagawin natin since dalawa ang forces natin. Force 1 and itong force 2.
So, katulad nung sa previous video, ginawa lang natin is, since opposing sila, baliktaran yung direction nila, isa sa east, isa sa west. Ang gagawin natin is 30 minus 50. Magiging ganyan. Yung force natin, equivalent siya sa force 2 minus force 1. So, ang 50 newtons, yan ang magiging negative. Kasi, so, plus pala to, plus. Ito magiging negative since papunta siya sa left. And then, itong 30 newtons naman, ito yung magiging positive dahil papunta siya sa right. So, bali, force 2, which is 50 newtons, magiging negative. Negative 50 plus positive 30. Yan. So, bali, ang magiging net force natin dito is negative 20 newtons. So, yung negative dito, in respect siya dun sa direction niya. We're talking about direction kasi papunta siya sa left. So, negative 20 newtons. Pero kapag tinatanong lang yung magnitude, so, walang negative na magnitude, so, positive 20 newtons kung magnitude ang tinatanong. Pero since in-include natin yung direction, kaya negative. So, negative 20 newtons. Ngayon, magko-compute na tayo for acceleration naman. So, ngayon, si acceleration naman, ang formula for acceleration is equal to force over mass. So, ngayon, meron na tayong force, net force na 20 newtons, or negative 20 newtons, kaya pwede natin gamitin negative 20, and yung mass natin, equivalent sa 10. So, negative 20 divided by 10 is equivalent to negative 2 meters per squared second. So, pag ang acceleration ay negative, ibig sabihin, sa left din yan. Kung hindi man sa left, pababa. Ganun lang naman. So, ngayon, meron na tayong acceleration na negative 2 meters per squared second. Ngayon, pwede na natin i-compute yung displacement. So, sa formula for displacement, gagamitin natin yung formula nung dati sa kinematics. So, displacement, pwede natin gamitin tong formula na to. Ito. So, ngayon, gamitin natin. D is equal to initial velocity. Meron tayo initial velocity for sure. Kasi starting from rest, sabi. So, initial velocity equals 0. And then, lagay na natin yung time dito. Since dito sa problem, sinabi time is 10 seconds starting from rest. So, 10. So, velocity, initial velocity, times time, plus 1/2 times acceleration times time raised to 2. So, ngayon, initial velocity natin is 0 times time times 10 siya nun. So, plus 1/2 yung acceleration natin. So, ang acceleration natin, negative 2. So, negative 2. And then, yung time natin is 10. 10 raised to 2. Ayan. So, ngayon, simplify natin. 0 times 10, 0. 1/2 ng negative 2, kalahati ng negative 2, negative 1. And then, 10 raised to 2 is equal to 100. So, negative 1 times 100 is equivalent to negative 100 meters. Negative 100 meters. Kasi papunta sa left. Yun yung displacement. So, ngayon, kung ayaw nyo ng negative na sagot, pwede namang 100 meters. Tapos, lagay nyo yung direction. Dahil papunta sa west yung force, o papunta sa west yung object, dahil mas malakas ang force from the west. So, sulat lang natin 100 meters west. Yan na yung displacement. Or kung gusto nyo, pwede rin negative 100 meters. Pwede na yun. So, yun na ang ating displacement. Nasolve na natin ang second worded problem. So, proceed na tayo sa next one. Third problem. So, sabi dito, a 60 kg athlete exerts a force on a 10 kg skateboard. So, if she receives an acceleration of 4 meters per squared second, what is the acceleration of the skateboard? So, una, meron tayong 60 kg athlete. So, pwede natin gamitin yan for mass, 60. And then, meron tayong acceleration of 4 meters per squared second. Ito yung acceleration ng athlete. So, kaya, kinuha natin yung mass muna ng athlete, which is 60 kg. And then, yung acceleration na 4 meters per squared second. So, 4.
And then, ang tinatanong dito, what is the acceleration of the skateboard? So, mamaya gagamitin natin tong 10 kg skateboard o yung mass ng skateboard. So, bago yan, kunin muna natin, ano bang formula natin for acceleration? So, ang formula natin for acceleration is always lang ganyan, force over mass. So, since meron tayong m, 60, and 4, and then since ito na acceleration nung athlete, 4 meters per squared second, hindi kasama yung skateboard, kunin muna natin yung force na na-exert nung babae o nung athlete. So, force is equal to MA. So, gagawin natin is 60 times 4. 60 times 4 is 240 newtons. Ito yung force na na-exert sa babae. So, kung ito, nakuha na natin yung force na yan, 240 newtons, and meron tayong mass ng skateboard, which is 10 kilograms. Ito yung gagamitin natin, tong dalawa. Tong force na to, ilalagay natin dito, which is 240 newtons. Substitute natin 240. And then, yung mass ng skateboard, which is 10 kilograms. So, lalagay natin 10 kilograms. So, ngayon, lalagay lang natin 240 divided by 10, equivalent yan sa 24. So, ang acceleration natin, o ang acceleration ng skateboard ay 24 meters per squared second. Ayan. So, nasolve na natin yung ating third worded problem. 24 meters per squared second. So, ngayon, ito na yung fourth problem natin. So, similar siya dun sa problem solving, yung isa sa item doon. So, ito, pulley na naman, 2 masses, M1 is equal to 12 kilograms and M2 is equal to 13 kilograms. Connected siya by a light inextensible string passing over a frictionless pulley. So, almost the same siya dun sa naunang problem sa previous video. So, ang question is, find the acceleration of the system when released from rest. So, ngayon, identify natin ang given. Meron tayong mass 1, 12 kilograms, mass 2, 13 kilograms. So, ngayon, illustrate natin. Paano ba yan? So, meron tayong mass 1, M1, or M sub 1, and then meron tayong mass 2. So, 1 kilogram na naman yung pagitan nila. So, for sure, 9.8 newtons ang magiging summation of force o yung net force natin. Pero papakita ko pa rin paano. So, ito yung pulley, frictionless pulley na naman. So, ngayon, tingnan natin, bago natin makompute ang acceleration, we have to find the net force muna ng system o ng pulley. So, ngayon, ano ba yung mga force na nag-a-act? So, dito, pababa, weight force, mg, mass times acceleration due to gravity, same here, mg pa rin. Nakalimutan kong isulat yung yung tawag doon, yung value nung mass. So, dito pala sa mass 1, 12 kilograms, and then dito, 13 kilograms. Ayan, dito na lang. 12, and then 13. Ayan. So, ngayon, para makompute natin yung mga forces na yan, simply substitute. So, dito, yung weight force sub 1, weight force sub 2, sub na natin. So, dito, mass dito is 12 times 9.8. Ayan. So, tingnan natin. 12 times 9.8. So, 12 times 9.8 is equal to 117.6. Sulat natin. 117.6 newtons. And then, ito. Tingnan natin. 13 times 9.8 naman to. So, ngayon, tingnan natin. Ang 13 times 9.8. 13 times 9.8. So, bali 127.4 newtons to. Yan. So, obviously, mas mabigat pa rin tong mass 2. So, hilain niya tong mass 1. So, yung mass 2 natin, pupunta siya pababa kasi mas mataas yung force niya. So, ngayon,
tingnan natin ano yung net force. Kung kanina, same din procedure, force, since opposing sila, yung mass sub 2, papunta siya dito sa direction na to, and then yung mass sub 1, papunta siya dito, so opposing sila. So ngayon, magsasubtract na naman tayo ng forces. So, force sub 2, weight sub 2 na lang, W na lang, weight sub 2, minus weight sub 1. So ngayon, weight sub 2 natin is 127.4 minus 117.6. Yung calculator, minus 117.6. So, 9.8. So, kada, napansin nyo, kung 1 kilogram lang ang gap nung dalawang masses, laging 9.8 newtons yung net force. Yun lang naman palagi. So, 9.8 newtons ang net force natin. So, since nakuha na natin ang net force natin na 9.8 newtons, pwede na nating gamitin yung formula ng acceleration para makuha yung acceleration ng pulley o ng system. So, ngayon, acceleration is equal to force over mass. Ang force natin is 9.8, and then ang mass natin, so dalawa ulit ang mass natin, isa 12 and isa 13. So ngayon, pag-a-add natin to dahil dalawa, 12 plus 13 is equivalent to 25. So 9.8 over 25. So ngayon, calculate ulit. 9.8 divided by 25 is equivalent to 0.39. Yun na lang, 0.39 na lang gamitin natin. 0.39 meters per squared second. Ito na. So, nakuha na natin yung sagot sa problem number 4. So, ngayon, let's proceed sa next problem. So, ito na yung last problem natin sa color the bulbs. So, ngayon, pinapahanap is, or basahin ko na lang, a net force of 4.2 times 10 raised to 4 newtons acts on a 3.2 times 10 raised to 4 kilogram airplane during takeoff. What is the force on the plane's 75 kilogram pilot? So ngayon, a net force of 4.2, ito yung force natin. So, i-label lang natin. Force or net force natin, equivalent sa 4.2 times 10 raised to 4. Ito ang force natin. And then, meron tayong 3.2 times 10 raised to 4 kilogram na airplane. So, ito ang magiging mass ng airplane. M is equivalent to 3.2 times 10 raised to 4. So, ngayon, ang question is, what is the force on the plane's 75 kilogram pilot? So, ngayon, bago natin malaman yung force dyan, we have to find the acceleration muna ng airplane para malaman natin ano yung nagiging force o na-exert na force dun sa 75 kilogram pilot. So ngayon, let's solve for acceleration muna. Acceleration is equal to force over mass. Ayan. So ang force natin is 4.2 times 10 raised to 4. Ang mass natin ay 3.2 times 10 raised to 4. So, napansin nyo pareho silang times 10 raised to 4. So, pwede na natin i-cancel out tong 10 raised to 4. Yan. So, matitira na lang 4.2 over 3.2. So, ngayon, calculator natin. 4.2 divided by 3.2. So, 4.2 divided by 3.2 is equivalent to 1.31 na lang gamitin natin. So, 1.31 meters per squared second. Ito ang ating acceleration. So, since meron na tayong acceleration, pwede na nating hanapin yung force dun sa pilot na mayroong timbang na 75 kilograms. So, ano ba ang formula for force? So, ang formula for force
Well, 2 mass times acceleration. Ano ba yung mass na gagamitin natin? Dito naman, ang gagamitin na nating mass ay yung mass ng pilot, which is 75. 75, and then yung acceleration na 1.31. So, 75 times 1.31. Kung ano yung makukuha natin sa calculator, yun na yung sagot. Times 75. So, umabot siya na 98.44 newtons. Yun yung force dun sa pilot. 98.44 newtons. Ayan. So, yun, na-solve na natin lahat. From 1 to 5, ito na lahat. So, thank you for watching. I hope na nakatulong ito at talagang nagets nyo sana yung lesson sa paraang in-explain ko. And I hope na nagiging nasa-serve nitong channel na to yung purpose niya, and that is to make sure na mas madaling maintindihan ng kapwa ko students yung mga lessons. Thank you ulit for watching. God bless us all.